Prompted that, sir? Yes, the reason for the strike is concerning the implementation of the federal government ASUU agreement, which was concluded last year, December. And the implementation took effect from January this. Now, many federal universities have already implemented, and about 16 state universities have equally implemented. Now, IBBUL University is yet to enjoy that implementation, and we have made our submission since February. We have been meeting and understanding patiently with the government, and up till now, the critical aspect of the agreement has not been implemented, and basically it's about the new salary. That is just the summary. The new salary and some other aspect of the agreement that we expect the state government to implement, which we gave ultimatum for 2 weeks, and as we speak, nothing has been done since the ultimatum was given. And that prompted the Congress of IBBUL University to declare the strike. Well, some people will say that the ASUU has not been so patient with the government, hence the need for the ASUU to understand the challenges that the government is facing. For how long have you been having interference with the government that only 2 weeks ultimatum you gave the government, and when they are unable to respond, you embark on a strike? Well, for anyone to say we are not patient, it simply means that the person is not open to information about the struggle. For instance, the EAA we are being owed dates back to 2009, and successive governments have been begging us to be patient and to pay part of the money, and we have been keeping patience since 2009. And I always say, a girl that was born in 2009, by today, she's mature enough to get married. That patience is a good one. And then for the agreement that was done last year, we have been meeting the government since the beginning of this year and discussing. And the discussion does not solve a problem. Action solves the problem. When we agree, let us keep to the agreement. The governor himself met with us in December last year and agreed to pay up all the areas of EAA by deferring within 13 months. He will be paying 100 million every month. They pay January, February, and they stop paying. And the agreement is on the ground. Any agreement we reach should be implemented. So since February till now, we have been having series of meetings. We have been patient. We have been understanding. But as far as the state is not bankrupt, government is supposed to do the needful. Other states that are even poorer than Niger State have implemented. Why is Niger State not implementing? And our major fear is the implication of this non-implementation. So as you can hear in the media for the past last week, Kaduna State University has lost over 200 lecturers already. Now, what will be our fate if our lecturers too start to move en masse to another federal university where they are implementing all of this? What will be the fate of IBBUL University? This is what we are talking about. Okay, now what high level of government have you reached? Because when we said that probably if you have met the top echelon of the government, what has come out of it? What level of government have you reached? You see, in struggles like this, it normally starts from the university management. We have met with the university management. We have discussed issue line by line on how best it can be implemented without anybody having problem. And we were understanding. Now, the council approved the discussion we had and took it to the government since February. And we have also met with the PAMSEC as well as the Commissioner for Tertiary to discuss most of this issue. It has been on their table for a very long time, and they keep promising us every day they have taken it to the Deputy Governor, and that the Deputy Governor will take it to the Governor for approval. It has been there without approval.
So, and we have been patient. We go there every day, they will call us. The only thing they tell us is they are begging us to be patient. I don't know. Patient cannot buy anything in the market. So, and the more we delay this government has serious problem paying arrears. So we don't want to allow it to the arrears to accrue the same way this EAA did, that they are finding very difficult to pay. And that's why we're insisting, implement this thing so that we don't have a large pool of arrears again, so that we'll still come and be arguing over it. So this is the situation on ground. And the governor himself, last year when we met with him, he instructed us that if there is any issue that will lead to strike, we should try by all means to seek audience with the governor. All the means that we are going to explore to get to the governor, we have done it, and it's impossible. We have written letters, and we have all the acknowledgement with us. We have also informed the Commissioner of Tertiary that he should link us with the governor so that we meet with him, so that this issue doesn't get to strike. The NLC chairman is also fully aware of this, and on many occasions we have asked him to link us with the governor or deputy governor to resolve this matter, and it is not working. None of them can access them according to them. So the only option we have is to declare the strike, because we still believe that the governor is not aware of the situation of the university. If not, he would have done something. So for the benefit of record and emphasis, I think you need to say it again. You mean all this while you have never for once have an interface with the governor to deliberate this issue face to face? We have not. And all effort we have made has always proved abortive. Nobody was ready to take us to the governor. And we have written no reply. The evidence are there. We have all the acknowledgement. Okay, supposing that they want to resolve the issue now, and you probably have a call from the governor to discuss the issue. What are those things that must be put in place before you can suspend the strike? The 2025 agreement has both financial and non-financial components. The first one is that of Qatar. It is basically issues that concern salary, the new salary. That's the summary of it. The new salary, we expect the university to also start enjoying that now. And the remaining ones are going to be handled by the management of the university. So if they are able to approve it, approve the new salary and pay the arrears that has accrued, we don't have problem. We can resume even today. We'll call an emergency congress again, and we'll call off the strike when necessary. Also, so if that money will be approved, the arrears, you can deliberate that later, or you can agree to that or a later time? The point I'm making is that if the government can approve the implementation of the new salary package and also pay the arrears that has accrued from January to now, we don't have problem. And including the EAA that he's supposed to be paying it every month. Since February, it has stopped. And it is because of this strike that they even paid one yesterday. And it shouldn't be like this. Government is supposed to be a body that we must respect. And respect is not just gotten, it is earned. When the governor says something, his lieutenants are supposed to make it happen. And it is not that way. Because we know that the governor has a good intention to do the needful. But the lieutenants are making it very difficult. And that is why we want to meet with the governor, to resolve this matter. It's a simple matter. So you mean, like I said, sorry for the benefit of emphasis, if this, in issues like this, when you want to have, you want to begin issue like this, you go with the idea of win-lose, idea in mind. Are you now saying that if the government decided, can you hear me? What I'm yes, I can hear you now. Yes, that in a situation like this, you go into the bargaining table with a mind of having a win-lose situation. You win some and you lose some. Are you now going to agree if the governor called you and implement the new salary package and decide to give some part of the arrears? Hello? Hello? I don't know if you have gotten my question clearly.
I didn't get the full question. The line is breaking. Okay, what I'm saying, in a situation like this, you cannot rule out the issue of win-lose situation. Supposing the governor decide to put a call to ASUU, IBB, Lapai to come to the table and have a deliberation, and he put before you a new approved salary that you are agitating for, and the arrears, they decide to pay it in badges or ask you to come for it later. Will you agree to that? Hello. 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 Yes, you see, the way the ASUU operates, we are not that rigid that people would think we will not understand the financial situation of every government. We understand. But if the government can reach an agreement that is reasonable and they are committed to implementing it, we don't have problem. Yes, the reason why I ask this question is that all the times people see ASUU as people who are always actually not being considerate. They throw a tantrum at you all the times whenever there is agitation. People don't know whether you have actually been exercising some patience, some level of patience, and that's why I'm asking this question. What are the commitments that if you see from the government, you will jettison or keep in abeyance some of your grievances and return back to class so that children can graduate at a point as at when due? You see, the first thing is for the government to approve the new salary. We don't mind if they delay this month's salary, but they should pay the approved salary. And then pay part of the arrears of the new salary, and then give us a payment plan on how they intend to defray all other arrears that is being owed. The problem is not even reaching the agreement. Our problem is that when they reach agreement with us, they are not faithful in implementing the agreement. I just told you about the agreement we had in December. They are supposed to be paying 100 million to us every month. They pay January and February, and they stop paying. That is the problem. So reaching agreement with government now, you cannot trust whether they will implement what they agreed. And this is the problem. Now, even the federal government ASUU agreement that was done, the government of Niger State as well as management of IBBUL University had representatives on that table. Even when the inauguration was done, they were there. So why is it difficult to implement the agreement that was reached peacefully? So this is what is bringing us to the table. And we have never run away from discussion on the table. We are the ones always traveling from Lapai to Mina to meet with them. We spend our scarce resources going up and down, only for them to waste our time. This is not fair. So that is the situation we have found ourselves. Left to us, this strike was not necessary because we try to be understanding and patient. But they are taking the patience too much for granted. That is what led us to this situation now. Okay, finally, our doors are still open. Yes, well, what would be your call to the former governor who you believe have not actually met you, and you believe that he is not aware of the situation, all the patients you have been going through, and all the contact and you'll be making? What would be your call to the former governor? Because they have their ears to the ground. We believe this message will go directly to the former governor. What's your call? Well, first of all, we believe that the former governor is not yet aware of this problem, because knowing the kind of person he is, even though he is not owing money, we see how he donates to people outside, let alone those of us who are working and we have earned the salary. We believe that most of the things happening, he's not aware. So we are appealing to anybody who is close to him and is listening to this discussion now to please sound it to the governor so that he will clear all of this. He is a father of the state, and a child, when a child cries, the father and the mother are supposed to come to the child and pet them. We love the governor and we know that he has good intention for the university and the state, but some things are necessary to be done. Our members are not happy, and we believe that he is not aware, and if he's aware, he's going to do something to make them happy. And once that is done, the matter is resolved. It's just a small family dispute that can be resolved easily.
All right, thank you very much, Dr. Obalagaladima Kacha, the chairman, ASUU IBB University Lafayette, for your time. Believing that your message have reached the former governor, and hopefully you should be called and students will return back to class, and lecturers will equally return back to class and continue with normal academic activities. Thank you very much. Amen. Amen to that. Amen. Yes, that has been the voice of Dr. Obalagaladima Kacha, ASUU chairman, IBB University Lafayette. Yes, that brings us to the first segment of our conversation this morning. The second one, like I told you, today is World HAUSA Day, and we are having our guest in the studio who will be discussing or taking us through the importance of this day. And we'll be back in just a jiffy. Listeners of Badeggi, thank you very much for always staying right here with us. Like I promised you, we're going to have tomorrow is World HAUSA Day, and today is the eve, and we have guests in the studio who will be talking us through to the importance of HAUSA Day, World HAUSA Day, and the theme of this year's HAUSA Day. But, it's very important that since it is HAUSA Day and we are having doctors in Hausa language, we should be speaking to you in Hausa. Masu sauraro radio Badeggi mita 90.1 muna muku maraba da kasancewa tare da mu a wannan lokaci. Gobe ita ce ranar Hausa na duniya, kuma a cikin ɗakin shirye-shiryen ga namu muna da manyan baƙi wanda ƙwararru ne a harshen Hausa, wanda za ku ji sunayensu kuma na bayanin muhimmancin wannan rana da kuma menene taken wannan Hausa Day na wannan shekarar. Bari mu fara daga hannun hauguna. Waye da muke tare? Sunana Dr. Kabir Dasa da Kuta, tsohon permanent secretary na al'adu da yawon shakatawa na jihar Niger. Na, barka da shigowa. Sai kuma Assalamu alaikum. Sunana Dr. Abdullahi Umar Babawo, shugaban sashen harsuna na Justice Fatilami Abubakar da ake nufi da Dean School of Languages, Justice Fatilami Abubakar. To muna muku maraba da kasancewa wannan ɗakin shirye-shirye. Gobe ita ce ranar Hausa na duniya. Insha Allah. Menene ranar Hausa na duniya, ba ta fara daga nan? To, da an ce ranar Hausa ana magana wace rana ce ta musamman da aka keɓe domin bunƙasa harshe, adabi da kuma al'adun Hausawa. Kamar yadda muke da ranar mata ta duniya, ranar matasa ta duniya, ranar ciwon kanjamau ta duniya, to wannan an faro shi ne daga hanyoyin sadarwa na zamani. Akwai wani a ɗan jarida Abdulbaki da shi da abokansa sukan tattauna, dukansu Hausawa ne na turai da ƙasashen waje da wanda suke Saudiya, sai su dinga tura tatsuniyoyi, su dinga tura wasu karin magana. Daga nan sai suka ga ai yayi kyau, zai yi kyau a samu wata rana da za a keɓe domin a dinga yin wannan ya sa har Majalisar Ɗinkin Duniya yanzu ta amince cewa duk shekara
a watan august 26 a yi wannan biki. Kuma babban manufar wannan ranar shine na ɗaya a haɗa kan hausawa da ma waɗanda ba hausawa ba, na biyu a tallatar da al'adu da harshen hausa da adabin hausawa, na uku a gaya za a taimaka wajen bunƙasa al'adun hausawa, kuma ya za a taimaka a magance matsaloli kamar na kasuwanci, kamar na siyasa, kamar na tsaro. Duk wannan rana akan taru ne a haɗa kai domin a ƙulla zumunci, a ci abincin gargajiya, a nuna sutura, a nuna aikace-aikace da duk wani abu da ya shafi bahaushe da al'adunsa. So wannan rana an keɓe ta ne duk 26, kuma bana kamar yadda aka nuna za a yi kowace ƙasa tana nata. Kamar yadda nake so in gaya maka, yau yanzu a China haka, gobe an gama shirye-shiryen da za a yi, a Ingila ma za a yi, a America za a yi, a Saudi Arabia za a yi, a Ghana za a yi. Kamar bara a Ghana aka yi, wanda Professor Bunza ya je ya gabatar da lecture. So bana a Nigeria za a yi ne a birnin Daura. Kuma abin da ya sa aka kai Daura saboda bana ana so a gaya za a yi a sarakuna ya zamana sun shiga cikin wannan fafutuka na inganta harshe da al'adun hausawa. To ban zo daga Dr. Babawo, menene taken wannan taken wannan hausa, ranar hausa na duniya na wannan shekarar, kuma me muhimmancinsa? Assalamu alaikum. Kamar yadda dakta ya bayani, a yau hausa ba wani sabon abu bane da ake ji a tsakanin harsuna. Harshen hausa ta yi fice fiye da inda mu muke tunani a tsakankaninmu. Mukan yi tunanin mu ba wani abu bane, ko kuma muna ɗaukar kanmu mu ba wani abu bane, kamar yadda muke amincewa yadda aka ɗauke mu, alhali kuma muna sake tun farko muhimmancin abin da muke da shi. To daga cikin makasudin wannan rana shine don fito da muhimmancin harshen hausa da kuma harsunan duniya ga baki ɗaya. Harshen hausa alal haƙiƙa ba harshe ne da ake amfani da shi a nan gida Najeriya kaɗai ba. Harshe ne mai matukan muhimmanci da a duniya gaba ɗaya kusan ba inda bai rakaɗa ba. A misali a duniya, cikin mutanen da muke da su a ƙididdigan da aka yi na shekara ta 23, ana kiyasta a kimanin mutanen da adadin mutane da ke duniya za a iya cewa an kai miliyan, harsuna da ke duniya za a iya cewa an kai, ana da misalin harsuna 7,500. A tsakankanin wannan harsuna a Afirka kaɗai muna da harsuna wurin 1,000. Sannan a Najeriya a ƙiyasi muna da harsuna da ake amfani da su na gida kusan 535. To a tsakankanin wannan harsunan a duniya gaba ɗaya, harshen hausa ita ce harshe ta 11, wanda kaga wannan ba wani a cikin 7,000 nan da na ya so maka. To kaga wannan ba ƙaramin abu bane. Wannan binciken Bunza ya kawo shi a cikin binciken da ya yi na wani bayani da ya fitar da shi ranar hausa na shekara 2023 da ya yi a taron Ghana. Ya fitar da wannan bayanin. To har wa yau in ka duba wannan harshen da ake magana na hausa, za ga mu a al'umman Afirka, saboda irin goyo da aka mana, sai aka nuna mana rashin ganin muhimmancin abin da muke da shi. Wannan tsarin ya samo asali ne tun daga tsarin mulkin mallaka. Wata basira ce da wayannan iyayen namu na mulkin mallaka suka fito mana da shi, da ta yadda za su yaudare mu. Maimakon mu ga muhimmancin abin da muke da shi, a'a, in muka san muhimmancin abin da muke da shi, to za mu yi sake da nasu. To sai aka ci mu da dabara, aka kashe mana muhimmancin, fahimtar muhimmancin harshen uwa da muke da shi, wanda yau harshen uwa shine zai fara gina ɗa ya san shi wane ne, ya san asalinsa, ya san addininsa,
ya san al'adunsa, wanda ta haka nan ne zai iya fahimtar shi wane ne kuma zai iya ba da gudunmuwa ga a sauran al'umman duniya gaba daya. To a'a ana so a yi amfani da kai, ana so a yi amfani da mu, sai aka ƙi bari mu fahimci harshen mu, balle mu san al'adunmu don a ji daɗin ci gaba da mulkin mu. To wannan wata dabara ce ta masu mulkin mallaka, wanda shi ne yake daga cikin dalilin da ya sa aka ƙirƙiri dabaran fitar da wannan ranar Hausa ta duniya, wanda a haka nan da ake ta yi zai a ta faɗakar da juna, wanda tun ba ko da ba Bahaushe ba zai iya fahimtar wannan harshen fa da ake tunani da shi. Don har daga cikin wasu illoli da aka cusa mana shine, ni ba Bahaushe bane, ba ruwana da wannan Hausa, ba ruwana da wannan harshen. Maimakon mu tsaya mu haɗu mu fito da kishin abinmu, daga kishin ɗaya ne za mu iya gane muhimmancin sauran. To amma ana ta cusa mana ƙabilanci, ana ta cusa mana wasu abubuwa domin kada mu fahimci ma kanmu, wanda ta haka ake ta amfani da shi, ake ta rarraba mana kawuna. Yau in ka tafi ƙasashe irin ƙasashen Saudi, za ga a binciken nan Saudi akwai Hausawa kusan shekara 700 da suka wuce. Baccin Saudi za ga harshen Hausa ana amfani da shi a fannonin ilimi daban-daban. An yi amfani da shi a fannin Injila, an yi amfani da shi a Kur'ani. Injila shi ake nufi da Bible, akwai shi a Injila, akwai shi a Bible. Sannan kuma ana amfani da shi a rubutun boko, ana amfani da shi a rubutun ajami, ana amfani da shi kuma a rubutun yau da kullun, a kafafen sadarwa, a kafafen yada labarai na intanet da sauransu, duk ana amfani da wannan harshen. Amma kuma sai ana nuna mana shi wannan harshen bai da muhimmanci. Me ya kawo haka nan? Ba a so mu fahimci kanmu, domin in muka yi dogaro da kanmu, to wata ran fa za mu zo mu zama wani abu. To amma me, a kullun shi wannan da ke nuna mana kar mu yi amfani da namu, shi kokari yake ya ƙara yaɗa nashi. To me yasa mu ba za mu farga domin mu fahimci menene asalin abin da yasa ma ba a so mu fahimci namu ba? To kaga daga cikin dalilan da yasa aka kafa wannan, ake gudanar da wannan biki na ranar Hausa, shine domin dan Bahaushe da Hausawa da kuma sauran al'umma su san muhimmancin nasu, sannan su san kuma wani irin gudunmawa za su iya bayarwa ganin ci gaban wannan. Domin aka samu wannan gudunmawan, to ya shafi fa dukkan fannin rayuwa, hanyar fannin ilimi, fannin kasuwanci, fannin addini, fannin al'ada da sauransu, da haɗin kai, hatta matsalolin tsaro da ake fama da su a wannan yanayi na lokaci. Idan za mu fahimci junanmu, mu fahimci kanmu ta hanyar sanin al'adunmu na asali, ta hanyar sanin kanmu mu wane ne, to komi fa sai ya zo mana da sauki. A ɓangaren ilimi ana buƙatar ne ɗalibi ya fara daga abin da ya sani zuwa abin da bai sani ba. To ta ina zai fara daga abin da ya sani da bai sani ba? Kaga dole kenan akwai buƙatar ya faro daga hanyar harshen uwa. To harshen uwa din nan kuma sai yau aka juya mana shi, aka ɗora mu akan harshe na biyu da kurin, sai dai kurin ɗalibi ya zo ya ta faman ƙoƙarin yadda zai fahimci harshen. Shi bai fahimci, yana ƙoƙarin fahimtar harshen, sannan yana ƙoƙarin fahimtar karatu. Maimakon a ce an faro mishi daga harshen uwa da ya riga ya san abin da ake nufi, to kuma ana so ya fahimci karatu ta wannan harshen. To kaga zai bashi daman fahimtar karatun a sauƙe. Wata abin da ke cewa L1 da L2 kenan. L1 da L2 ka gane kenan. Harshe na farko da harshe na biyu. To kaga wannan zai ba ɗalibi daman ma sake jiki a makaranta. Zai bashi ƙwarin gwiwan zuwa makaranta. Zai bashi daman gwiwan hulɗa da malaman shi. Saboda me, ya san zai iya bayyana kanshi ta harshen da ya fahimta, sannan kuma shi ma za a bashi amsa ta hanyar da ya fahimta. To na guda kuma misali na ga wani farfesa ya wallafa wata takarda a Kano da chemistry ne ya yi fasara ta zuwa Hausa. Hambali Jinju ya ma yi chemistry, ya yi biology, ya yi physics, ya kuma yi mathematics ma a cikin harshe. Kuma kaga inda an za ka karanta da kai da yaren da ka taso da shi za ka fi fahimta. To dakta ka duba ɗansu. Ina son ɗaya bayani ne, ƙarin bayani game da abin da dakta ya ce. Ka san ita rayuwa idan baka san inda ka fito ba, za ka san inda ka je. to wallahi ba za ka san da za ka je. Da yawa daga cikinmu ba ma san ma ina ne mutanenmu muka fito, ina za mu a dukkan fannonin rayuwarmu. Ba za ka iya sanin inda ka fito ba fa sai ka yi amfani da harshen da ka iya. Noam Chomsky bature ne, wanda suka yi turanci sun san shi. Ya ce idan a fannin ilimi duk wanda aka koya mai da yarensa da harshen uwarsa yakan ba sai ka wahala ba. Ya ce idan muka ɗauki kaman janda wanda ake cewa a Hausa jinsi, nonsense ya ce idan aka haifi, idan ɗan banife in ka koya mishi shi ya san wanne ne
plural, wanne ne singula a nufe. Maman shi ba ta zaunar da shi ta ce mishi sunan wannan kaza, sunan wannan kaza, ka gane ba zai iya gane cewa wannan mace ce wannan. So ya ce grammar na kowane harshe yana nan a tare. So by the time ka ce yaro ya amfani da wannan zai fahimta. To yau mun tashi muna bawan yaro bai iya hausan ba, bai iya wasiƙa da hausa ba, bai iya da nufanci ba, bai iya da gwari ba, bai kuma iya turanci ba. Don kana son tashi hankali ka tara ɗan ss3 ka ce duk Allah rubuta min leta ka ce ma rediyo Badeggi ina jin daɗin abin da suke, wallahi ba zai iya ba. ss3 wallahi ba zai iya ba da turanci. No, to write da turanci ma ya yi commending rediyo Badeggi ko kuma saboda turancin na bashi wahala. Hausa da ake kai ba nufe ne a faya. Na sa gani kana rubuce-rubuce a Hausa. Kuma na yi imanin kana primary an koya ma Hausa. Kuma a secondary ka yi Hausa. Wanda wani in kana wani abu sai ce ba wasu na ganin ka amena kaman kai ba nufe ba ne. Wani na ganin. To kaga mu kanmu da Hausan muka fara muka koyi turanci. So dole a samu matakala. To unfortunately sai gashi yau da Hausan da wanda sauran kabilun duk mun watsar da su. Wannan yasa sai mutane su abubake suka ga cewa yau karin maganganunmu sun mutu, tatsuniyoyin da muke ma yara sun mutu. Saboda tatsuniya a lokacin ko baka yi makarantar boko ba, in ma baka yi na addini ba, akwai tatsuniyar da ake koya maka. Shi yasa kakanninmu ke cewa tatsuniya makaranta ce, da shi ake amfani a hanyar ilimin bahaushe kenan na gargajiya. Akwai in aka maka gizo da koki mace ce, gizo shine namiji, za a koya ma rayuwar zaman aure gaba ɗaya a tatsuniyoyinsu. Za a koya maka rike gaskiya a cikin tatsuniya, za a koya maka darajar mutane. So wannan rana kamar yadda kake magana, rana ce da za a nuna ma mutane muhimmancin harshen Hausa da al'adunsu. Saboda daga nan ne za a samu ɗabi'u mara kyau. Yara da yawa, iyaye da yawa mun yi sake, ba a koya ma yara ɗabi'a na gari. Yara ba su gaskiya, yara ba ladabi da biyayya, yara ba san ma abincinmu ba, yara ba san suna sa kaya. To shi yasa aka ƙirƙiro wannan don a farkar da Hausawa da ma waɗanda ba su Hausawa ba su san muhimmancin riƙe al'adunsu da harshensu. Muna magana kan adabi. Na tambayi wata banifiya wata rana, don Allah waye ne Hajiya Lolo? Ina ta jin sunanta ban sani ba. Ta ce kai hanya Hajiya Lolo kuma ba karama na babban mace ce. Sai abin ya baka mamaki. Abin ya ban mamaki saboda ni in ka tare ni yanzu ka ce waye walo shatan gwari, zan gaya maka wani ne makaɗin gargajiya da yake karamar hukumar mu a Kuta, kuma yana waka ne da gwari. So bata san Hajiya Lolo, she was one of the prominent, kuma the most influential poet, wanda ta ziyarci kasashen America, ta je Germany, tana waka da nufanci. To ni zan gaya maka yanzu, kaga a China ana zuwa a digirin Hausa a China. Ina da malaman da suka yi PhD a China. Ina da malaman da suka je UK, London suka yi Hausa. Pure Hausa. Akwai malaman da suka je USA suka yi Hausa. So kaga da yawa yanzu muna ba mu ɗaukan Hausan da muhimmanci. Kuma zan gaya maka malam mai yaƙi, mutumin agaye ne ko lafai, shi ne HOD na Hausa, ina NCE a 1982. Shi banife ne, bai jin Hausan sosai amma ya karanta ta. In yana mana lecture zai yi rubutu, zai ba da correct. Yanzu ka duba ko a gurin kuɗin nan, in kuka ce yau kun sa advert kuna neman masu translation na Hausa, da wuya za ku samu. Ko na nufe za a samu gaba na haka wanda ka baba yana ta kokarin ya shigo ya ƙari bayani. Ban so ya bar gaban da ya ɗauko ne na muhimmancin harshe. Akwai bincike da Prof. Fafunwa ya yi. Babs Fafunwa. A shekarar 1989 wanda ya yi akan muhimmancin harshen uwa. To kaga daga cikin dalilan da yasa ake gudanar da ranar Hausa yana daga cikin farfado da harsunan uwa a kasashenmu. Wato modaton kenan. Modaton. Wanda in aka fahimci kai
aka fahimci karatu ko kuma aka fahimci asali, tun daga nan komi zai zo da sauki. Wannan bincike da fafin wayayi ya yi ne akan harshen yarbanci da turanci, wanda da turanci da hausa da yarbanci, wanda ya gwada inda ake koyar da ɗalibai, aka keɓance kowane harshe aka koyar da ɗalibai. Wannan yarbawa ne aka koyar musu da hausa da turanci, wannan hausa ne kuma aka koyar musu da su da hausa da turanci, a ga yadda za su fahimta. To a sakamakon sai aka gane lallai ta amfani da harshen uwan nan an samu gagarumin ci gaba. To ka gani daga cikin dalilan da yasa ake gudanar da wannan rana shine domin a wayar da kan mutane cewa wannan abin da muke gudun shi namu shine nan ne fa mafita take. Mu muna gani harshen mu sai mu dauka duk mutum da bai iya rubutu da harshen mu ko kuma iya harshe sosai za ga ana daukan shi ma bai da ilimi. Amma me sai ga din yana jin turanci bai iya expressing kanshi da hausan sosai, ko kuma da turanci ya iya turanci sosai amma hausan gashi nan sai ga ana daukan shi wannan mai ilimi ne, wannan kaza ne, maimakon ba a nan take ba. Karatu ba wai shi din kana jin yare bane. Akwai kasashen da yau in ka tafi idan baka jin harshen su ka zo yin karatu a koda wani irin fanni ne, koda kimiyya ne, sai ka koyi wannan harshen, sai sun baka lokaci ka koyi wannan harshen na dan lokaci, misali wata 6 zuwa shekara 1, sai sun ga ka koyi harshen ka kware. Domin a samu kyakkyawan sadarwa. In ba kyakkyawan sadarwa to tun daga nan abin da ake bukata ba za a kai ga nasara ba. To daga cikin wannan biki na ranar Hausa, dalilin da yasa a kullum ake wannan bikin kenan, ba don wai Hausan kadai ba, a'a duk wani harshe da yake karkashin harshen uwa da aka kokarin a dora shi akan harshe na biyu a nashi wannan shine ake kokarin da sauran yarurrukan su ma su fitar da waɗannan ranaku na ranar harshen su, to zai ƙara ma wannan harshen Hausa shi ma ta goma shi. Domin me an haɗu ne ana ta kokarin a cimma buri ɗaya. To amma me a yau sai aka zamanto ganin ana wannan bikin na ranar Hausa sai ya zamanto wasu bangare kuma suna gani kaman wani abu ne daban, wanda ana neman hanyar da za a samu mafita. A yau an ka duba makarantunmu za a ga da harshen Hausan da harshen Yarbancin da harshen Yamurancin Ibo kenan duk ba wanda ake mai da hankali wurin koyar da su. Me koya ka haka nan saboda ba mu kama abin da muke da shi da muhimmanci ba. Ka duba jarabawan da muke da su na wannan lokaci yanzu. Da ana samu kaga in aka zo wurin jarabawa na waye ko ne ko mukan yi makin. To amma yanzu sai ga ɗaliban ma kusa babu su. Akwai taro da mukan je na waye na shekara na wurin a Lagos ko Kaduna, fitar da makin scheme, that is manhajan jarabawa ta Hausa, da kuma yadda za a tsara ma tambayoyin Hausa da sauransu. Tun ana samun ɗalibai sama da 1000, har abin ya zo ya koma yanzu ɗaliban ba a samu masu kai 200. Me ya ka haka nan? Su kuma wancan harsunan da ba su da yarurruka da ba su da wayannan ɗaliban Yarbanci da Yamurai, su kuma ta bangaren su sai ga abin su kuma yana ta ƙara bunƙasa. Me ya ka haka nan? Su sun farga suna ƙara ƙoƙarin riko da nasu, hatta gwamnonin su sun sa baki sai sun yi harshen su dole. Mu kuma nan arewacin da muke gani Hausan ta goya sauran ma, saboda sauran su fito, an ƙi mai da hankali a haka nan. Kwanaki gwamnan jiha ya yi magana cewa a yi ƙoƙari a dawo a mai da hankali wurin koyar da harsunan uwa a makarantu. Ba ma ya specify cewa a dawo da harshe ɗaya ba, kar ma a ce an samu wani bangaranci, a dawo da harshen uwa wurin koyarwa. To amma mu masu harshen sai ba mu ɗauki magana da muhimmanci ba, wanda da za mu mai da hankali mu ɗauko abin da yanda ya kamata tun daga gida, iyaye suke da alhakin koyar ma da 'ya'ya karatu. To ta ya suke koyar musu daga harshen su suke yi, harshen nan na uwa. To tun daga gida iyaye sun fara daga harshen uwa, sun zo makaranta maimakon a ɗora, sai kurin sai ga an ɗora yaro a wani sabon shafi, wanda daga nan kuma sai ya fara ƙoƙarin dabur ta ina zai kama. To inda a ce kuma an ci gaba da ginawan, ba kawai ba tsarin bane, akwai tsarin a makarantu, amma me national policy on education an yi sake ba a ba da muhimmanci. Din ne nake gaya maka, tun farko mun rugumi abin da iyayen mulkin mallaka suka cusa mana, muna gani shine wayewa, wanda kuma a kullum muna kokarin, daga cikin dalilan kenan ma na fitar da wannan rana ta Hausa, domin a nuna a'a nakan nan fa shine naka. Su sun tsara ne a tafarkin yadda su zai yi daidai da su, tafarkin da yadda su zai tafi musu daidai.
to mu ma me yasa ba za mu tsara ta farke mu ba sai kuma muna biye ta yanda zai yi kenan kaga duk irin tsarin da zamu yi duk irin da zamu yi ba za mu kai kaman su ba amma da a ce za mu tsara mu ma kuma ta yanda zai daidai da mu ta yanda zai shafi al'adunmu da addininmu da sauransu to sai karatunmu ko kuma sai tsare-tsaren rayuwarmu zamantakewarmu ya fi zama yanda ya kamata. To idan na fahimce ku wannan shirin Hausa na duniya na wannan shekarun tsarin ba kan Hausa kawai ba ne amma yadda za a yi a ga Hausa ta goyi sauran yarukan saboda a riƙe yare. To yanzu ga muna ta ba da matsalolin ina mafita menene za a yi na gaggawa a naka tunanin Dr. Kabiru Ɗasabe a cimma wannan babban wannan babbar matsalar saboda mutane su rungume yarukansu watan mudatan. To da farko dai an ce kowa ya bar gida ba shi kuma guntun gatarinka ya fi sare ka bani. Dr. Umar ya yi magana da bature da turawa suka zo sun san cewa idan ka san harshenka da al'adunka to za ka iya zama musu alaƙaƙai saboda muddin aka baka da harshenka harshe shine kamar bank inda ake aje al'ada sai suka ga cewa sun cusa mana nasu tarbiyya yau yara da yawa ba su san in sun tashi da safe su gaida ubansu ba ina kwana ina gajiya saboda bature ya nuna musu ka gaida mutum ka gaida babanka ma ka ba shi hannu wai shine socialization ya nuna mana bature ya ce ba lallai ba ne da ɗanka da ɗana muna nebo su dinga wasa ba ya yi GRA sannan bature ya ce da ya zo ya ga mutane na cin abinci da kai ka sani anguwanku gida 3-4 akan taru ne a kofan gida a ci abinci wannan yana ƙara haɗa kai da unity da zumunta a tsakanin al'umma bature ya ce a'a kar kowa ya ci abinci daga shi sai ‘ya'yansa saboda shi ko gidan shi kaje idan baka gaya mai zai zo ba al'adar shi ba zai baka abinci ba so wannan ya sa mutane sai suka zubar da wannan dama bukatar shi shine ya za mu yi mu watsar da harshen mu shi yasa ya ce ba za ka shiga university ba sai kana da English to wannan ita ce babban nakasu ka je su Indonesia ka je India Hindu is their mother lingua franca ko to yanzu za ka iya shiga university a India baka da English amma ka san cewa su ma an yi colonizing nasu an mulke su kuma ma an kana neman best English teachers ka je India to amma ba su mai da English turanci a matsayin subject din da in baka ci ba za ka jami'a ba to sai suka nuna mana cewa ai nasu ya fi namu amfani so kwace harshen nan shi yasa so in muna so mu dawo da waɗannan abubuwa mu dawo da tarbiyya mu dawo da zumunci mu dawo da haɗa kai mu dawo da farfado da wasu al'adunmu har da tattalin arziki sana'a yanzu ka samu wani yaro bai san ya me kira menene jima ya ake don da kamar yadda al'ada take kowane gida suna da sana'a da suke wasu ɗinki suke yi to kaga ba za a yi nasara ba sai mun dawo mun yi karatun ta natsu mun san cewa harshen nan namu fa ya fi komai so ni ina ga shawarar ɗaya da zan iya bayarwa shine da iyaye da gwamnati suna da rawar da za su taka so wannan taron da ake ai a wasu state ɗin gwamnati ma kan ba da kuɗi a yi taron saboda sun san za a yi magana ne akan ya za a dawo da tattalin arziki a al'adance ya za a yi a gyara siyasa a al'adance saboda a wurin siyasan nan za a kawo mutane za a kawo makaɗa za a kawo shi yasa kaga akwai batun da ake cewa gudunmawar waƙoƙin baka ga ci gaban ƙasa wani waƙoƙi irin su mawaƙanmu na hausa ba na fina-finai ba suke yi irin su shata su ɗan ƙwairo marigayi su hajiya lolo su baba mini yanzu in ka ba baba mini dama ka ce ya je ya yi waƙa a kan wani abu da ke damun jama'a idan ya je ya yi mutane za su fahimta fiye da ka je ka yi interview ko ka karanta saboda kowa na sauraron baba mini a sama ɗan ƙara wani lokaci da muke shi barin ba shi ma da tomo babawa dama ya ɗan ƙara shari a kan wannan bayani wani me mafita a kan wannan kafin watakila in za mu iya kira ba da layi ko da lamba mutum ɗaya ko biyu su kira
ɗan shari. To kamar yadda dakta ya yi bayani cewa mafita yana daga gare mu. Alal hakika wannan matsalar da muke fuskanta a yau matsala ce da kusan mu muka ɗaukan kanmu ko kuma mu muka yi sake har muka kai halin da muke ciki a yau. Daga cikin mafitan da nake gani dole ne sai iyaye sun tashi tsaye wurin ba 'ya'yansu ƙwarin gwiwa wurin nazarta harshen uwa. Yau ɗalibi tun daga gida ga yana son ya yi karatu, ila shi a matsayin shi na ɗalibi yana buƙatan a ce mishi je ka karanta harshe kaza ko kuma je ka yi abu kaza, amma shi in ya fito da harshen ya ce zai karanta harshe ko Hausa ko Nufanci ko Gwari ko wani abin ga sai ga a gida ana ce mishi a'a ya zai karanta wannan, wanda tun a gida ya kamata a fara bada ƙwarin gwiwa. To hanya ta farko ita ce muna kira ga iyaye su ba 'ya'yansu ƙwarin gwiwa wurin ganin sun nazarci waɗannan harsuna. Ta hanyar nazartar harsunan ne zai ba su damar sanin al'adunsu da addininsu da sauransu, wanda daga nan kuma za su ɗora su zama mutanen arziki, su zama mutane na ƙwarai. Sannan a wani ɓangare kuma ta gefe ɗaya za a ga akwai buƙatar marubuta masu ilimi a wannan fage. Akwai buƙatar marubuta su fito da hanyoyin rubutu na zamani. Yanzu zamani ya kai ana rubuce-rubuce a kafafen sadarwa, ana rubuce-rubuce ta hanyoyi daban-daban, ta hanyar zane da sauransu a zamanance. To sannan kuma ta fannin gwamnati kamar da dakta ya magana, akwai bukatar gwamnati ita ma ta ƙara mai da hankali, duk da ta ce harshen uwa an amince a koyar da shi a makarantu, to amma a sa shi dole kamar yadda yake da, wanda maimakon yanzu an bar shi a sai kara zube, in ɗalibi ya ga dama ya yi, in ɗalibi ya ga dama kar ya yi. Na baka misali a can kudu da gwamnoninsu suka sa baki sai dai ɗalibi ya yi dole, ai za ka ga kimansu yanzu ya ƙaru sosai a idan 'yan uwansu, saboda suna ƙara kishin abinsu. To mu ma nan akwai bukatan gwamnati ta sa nazartan harshen uwa a kowane mataki, ba wai shi zaɓi bane ya zama wajibi, domin ka duba yau a makarantu ma musamman makarantu na kuɗi za ka ga ba a ma koyar da harshen Hausa yanzu, ba malamin balle a samu wanda za su karanta. To daga ciki kenan. Sannan ta fannin kuma sarakuna da masu hannu da shuni akwai bukatan su ma su shigo ta wasu bangarorin da kamar irin rana ta yau da ake yi, idan ta gobe da za a yi, akwai bukatar sarakuna ko kuma masu hannu da shuni da manya a gari, 'yan siyasa da sauransu su zo su tallafa wurin ganin an gudanar da irin wannan bukukuwa na ranar harshe ta hanyar ba da kyaututtuka, ta hanyar ba da gudunmuwa iri daban-daban, da kuma hanyar ba da scholarship da ake cewa taimako wurin zuwa karatu. Akan ba da scholarship a je karatu wurare daban-daban a nazarsu fannonin ilimi daban-daban. To akwai bukatar su ma harshen uwa a ƙara ƙarfafa shi, a ba da gudunmawa wurin ganin an ba yara su masu je har ƙasashen waje ana zuwa nazarin harshen, ana zuwa nazarin al'adu. Sannan kuma akwai bukatar malamai da suke koyarwa a wannan harsuna, su ma akwai bukatar a ƙara ganin an fitar musu da sababbin tsari na koyarwa, ba kamar yadda ake da ba. Sai ga malami ila ma misali harshen Hausa za ga ba abin da malami ya karanta ba, amma sai ga an zo an bashi ya koyar da harshen Hausa. Ila malami yana koyar da Arabic ne ko Islamic study, sai ya gani idan an gan shi yana kusa da Bahaushe ko kuma sai a bashi harshen Hausa a ce ya karanta. Na ba da misali a wani fira da muka yi kwanaki, akwai wani abokinmu da in na faɗi sunan shi a nan za a sani. Geography ya karanta, ni kuma na karanta Hausa, duka muka samu aiki. Makarantar da ya je aka bashi, da yake yana da sha'awar Hausan, yana jin Hausan kuma yana da sha'awar Hausan, sai ya fara ɗaukan azuzuwan Hausa yana koyarwa, sai aka bar mishi ma Hausan gaba daya. Shi fa geography ya karanta, kafin ka sani sai ma aka zo aka bashi HOD gaba daya a Hausan. To kenan kaga haka na ake ma abubuwan rikon su kai na kashi. Ka isa ka je kaman economy ko physics ko wani abin ka ce ka ba wanda bai karanta economy ba an bashi har HOD har HOD a wurin. To kaga daga cikin saken da muke kenan akwai bukatan sai mun rungumi, sai mun ga daraja abin da muke da shi, sannan za a ga darajar shi. Ina gani zan taka maka boke, ka san shi malami lecturer akwai abin nan, akwai bayanai da yawa da muke sha shafin na zumunta na Facebook, amma zan karanta guda daya wannan daga Isa M Asali Isa Salam. Ina yin ma bakinmu barka da zuwa. Malam Umar ina gaisuwa, sannu da kokari. Ni ne Isa class rep naka 2018. To wannan shi yasa kai za mu karanta a guguje cikin dakika daya. Taron ku na gobe Niger a ina za a yi, a kuma ne saboda mutane za mu yi taron Niger
ba mu taɓa yi outside watan wajen makaranta ba amma bana don mu gayyato mutane su samu damar halarta za mu yi a IBB Penthouse to karfe nawa? Karfe 10 ne to wannan taron kuma taron wannan taron da za a yi a faya kamar yadda dakta ya bayani ba taro ne da wani ya bashi gudunmawa ba ko kuma wani ya sa shi ne da kishin abin da kuma taimakon wani abokinmu ana ce mishi SK shi ne ya ba da kwarin gwiwa da ya ji muna firan za a yi taro na kaza shi ma da yake mai kishin abin ne ya ba da gudunmawa ya ce kai ya kamata a yi wannan taron to shi ne ya ba dakta kwarin gwiwa ba wai wani ne ya shirya abin ba kishi ne ya sa ake kokari a shirya shi a dan abin a ga an yi yawa da shi da ɗalibai club na Hilltop za a yi taron suka shirya wannan taron ba mu da lokaci yanzu ga sai muku godiya muna godiya ga Dr. Kabiru Dasabe da kuma Dr. Umar Babawo na Jefla da fatan za a yi taro lafiya kuma Allah zai ƙara bunƙasa harshen Hausa da sauran harshenan ma na yare a Mudatan. Well, listeners, this is where the curtains fall on this program. It has been a very special program today. Earlier we featured the ASUU chairman, IBB University Lapari, Dr. Kabiru Galadima Kacha, who told us the reason why IBB went on strike. And we have these two gently doctors who actually told us the significance of having Hausa Day is going to come up tomorrow. Until tomorrow, when we shall be here with another interesting package of the program, I am Usman Apaya. Thank you for listening. God bless you and goodbye for now.